Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we are reading from 10th Canto of Srimad Bhagavatam, chapter 10, Deliverance of the Yamala Arjuna Trees. Leemos del 10º canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 10, la salvación o liberación de los árboles Yamala Arjuna. We are at text 15 already, el verso 15. Daridro nirahang stambho mukta sarva madair iha kritshrang yadrichyapnoti tadvidhasya parang tapaha. This is Narada Muni speaking, and he cursed Manigriva in Nalakuvara for being naked with some ladies in the Mandakini river and not covering themselves when the sage was passing by. So hablando está Narada Muni después de maldecir a los dos hijos de Kuvera, Manigriva Nalakuvara, que estaban ahí disfrutando de algunas muchachas jóvenes, todos desnudos, en el río Mandakini, o sea, nada nuevo en este mundo. So he says, a poverty-stricken man must automatically undergo austerities and penances because he does not have the wealth to possess anything. Thus his false prestige is vanquished. Always in need of food, shelter, and clothing, he must be satisfied with what is obtained by the mercy of Providence. Undergoing such austerity, compulsory austerities, is good for him because this purifies him and completely frees him from false ego. El hombre que vive sumido en la pobreza se ve naturalmente forzado a someterse a austeridades y penitencias, pues carece de las riquezas necesarias para poseer nada. De ese modo pierde todo su prestigio falso. Siempre es necesitado de alimentos, refugio y ropas. Tiene que satisfacerse con lo que pueda obtener por misericordia de la providencia. Esas austeridades a que por fuerza tiene que someterse son buenos para él, pues le purifican y le liberan del ego falso. Purport, significado. A saintly person voluntarily accepts a state of poverty just to become free from material false prestige. La persona santa acepta voluntariamente una vida de pobreza para liberarse del falso prestigio material. Many great kings left their princely standard of living and went to the forest to practice austerity according to Vedic culture, just to become purified. Muchos grandes reyes, conforme a la cultura védica, abandonaron su nivel de vida principesco y se retiraron al bosque a practicar austeridades simplemente para purificarse. But if one who cannot voluntarily accept such austerity is put into a situation of poverty, he automatically must practice austerity. Pero a quien no puede someterse voluntariamente a esas austeridades, se le impone una situación de pobreza para que tenga que practicar austeridades de modo natural. Austerity is good for everyone because it frees one from material conditions. La austeridad es buena para todos, pues libera a la persona de los condicionamientos materiales. Therefore, if one is very much proud of his material position, putting him into poverty is the best way to rectify his foolishness.
Por lo tanto, cuando una persona está muy orgullosa de su posición material, la pobreza es la mejor manera de corregir su necedad. Daridrya dosho gunarashi nashi. When a person is poverty-stricken, naturally his false pride in his aristocracy, wealth, education, and beauty is smashed. Thus corrected, he is in the right position for liberation. La persona que vive en la miseria ve de modo natural destruido su orgullo falso, que se basa en su elevado nacimiento, riquezas, educación y belleza. Una vez corregida de ese modo, se encuentra en la posición idónea para alcanzar la liberación. So, do we agree with this analysis? ¿Estamos de acuerdo con ese análisis? Maybe, yeah, but in the back of our mind, we're not really very much happy to hear all this, ¿no? Quizás oficialmente vamos a decir, que sí, pero ahí dentro, en el fondo del cerebro, de la mente, no estamos muy de acuerdo. No nos gusta demasiado escuchar todo esto. Actually, it's pretty clear, no? It's quite obvious. Well, it's obvious if we understand, let's say, the purpose of life, ¿no? Se puede decir, es muy obvio, es muy claro lo que se explica, pero solamente es claro cuando realmente se entiende el propósito de la vida. Otherwise, this doesn't make sense at all. ¿No? De lo contrario, no tiene ningún sentido. Who wants to be poor in a poverty-stricken position? ¿No? ¿Quién quiere estar, pobre, estar en una posición de pobreza? Now, Prabhupada says, a saintly person voluntarily accepts a state of poverty just to become free from material false prestige. Prabhupada dice, la persona santa acepta voluntariamente una vida de pobreza para liberarse del falso prestigio material, and he refers to many great kings, y se refiere a muchos grandes reyes, which is quite amazing, and it's actually, that's history, ¿no? Es algo asombroso, pero es la historia. There's a few kings who did that. No, hay unos cuantos reyes que hicieron eso. Now, all of you should know at least 3 or 4. ¿No? Todo el mundo debería conocer por lo menos 3 o 4. Bharata Maharaj, yes. Prithu Maharaj, we have 2. Dos. Parikshit Maharaj. Pero no una obligación. Yeah. Una obligación. ¿Alguien más? ¿Uno más? Hay unos más. Rishabdev. He was also a king. And there's a few more. Hay unos cuantos más. Yes. So, what they did, they went to the forest. They left their kingdom, even not just by becoming old, but sometimes even when they were still able to do their job, you can say. No se retiraron voluntariamente, no solamente porque a lo mejor eran viejos, sino cuando todavía eran muy capaces de ejercer su tarea. So Prabhupada points out why they did this, just to become purified. ¿No? Y Prabhupada explica por qué lo hacen, simplemente para purificarse. Now that opens a whole question. Why, first of all, and what does it mean? ¿No? ¿Por qué y qué significa purificarse? ¿Purificar de qué? ¿No? Purify of what? And what for? Once you're purified, then what? ¿No? Una vez purificado, ¿qué?
What do you gain by becoming purified? ¿Qué se gana llegando a ser purificado? So first of all, yes, what does it mean? Just take a bath? ¿No? ¿Qué significa? Uno se ducha o... That's part of it. ¿No? Eso es parte. Purificación externa. But this is actually meant for internal purification. Pero esto se refiere más bien a la purificación interna. So if there's apparently a need for internal purification, that means there must be something that is not pure, right? That we want to purify. ¿No? Y si se refiere a la purificación interna, significa que algo que no es puro, que hay que purificar, sino de qué estamos hablando. So we have some indication in this purport, false prestige. ¿No? Aquí hay una indicación del significado, el prestigio falso, material, orgullo, this pride. What's the problem with pride? What is the problem? Ser un poco orgulloso. Maybe you're very qualified, so why not be proud of what? Because I'm in center. Yes, so what's the wrong with that? ¿No? ¿Cuál es el problema? Si yo soy el centro y estoy orgulloso de mis capacidades, de mi talento. Because our eternal position to be a servant of the God. That's what you say, yeah. Se dice que somos sirvientes eternos de Dios, es lo que ella dice. But I don't feel like being a servant of anybody. No, yo no siento que soy el sirviente de nadie. Actually, I like everybody should serve me. Me gusta que todo el mundo me sirva a mí. And if I'm a king, or I'm a very famous person, or I'm very wealthy, or whatever we have here, aristocracy, wealth, education, beauty. So these things are cause of pride. La aristocracia, la riqueza, educación y belleza son causas de orgullo. So, if I have it, why not? ¿No? Si lo tengo, ¿por qué no? Porque se me olvida quién me lo ha dado. Oh. Pienso que es de mi, ¿cómo se llama? Talento, de mi mérito. Yeah, that's okay. Again, you say that. Nobody has given it to me. I just have it. And I worked for it, huh? Education and wealth. I worked very hard to get these things. No, tú dices que sí, se me ha dado, pero yo simplemente las tengo. Yo no veo a nadie que me ha dado. Y he trabajado mucho para llegar a donde estoy, ¿verdad? ¿Cuántas horas? Muchas. Y hay que seguir. Para la educación y la riqueza uno trabaja mucho. Educación incluye todo eso de los músicos, ¿no? Se dice de Ravi Shankar que estaba practicando todos los días 14 horas al día el sitar para perfeccionarse, ¿no? It said of Ravi Shankar, or he said himself that he practiced 14 hours a day to become perfect on the sitar. So you can become a virtuoso, right? By hard work. Nobody gives it to you. That's what you think, ¿no? Eso es lo que se piensa, que yo he trabajado por ello. Eso no viene así, no cae del cielo, como decimos. Although, yes, sometimes it looks like it's just happened. No? There's a virtuose child, like Mozart. When did he start to play piano? 4 years old, Yeah. something like that, con los 4 años. And he started to compose with 4 years. Something. Yeah, but he didn't know how to write it, so his father was helping him to write down the music. But he had it all in his head. So, and he recognized that it was given by some higher source.
We may not know what it is, but he recognized at least that it's not just my own merit, ¿no? Entonces una persona así, let's hear this again. ¿Cuál era el argumento? El sentido de propiedad, nos apropiamos de algo que no nos pertenece. Yeah, sense of proprietorship. We are feeling that I am the proprietor of something which doesn't belong to us. Well, that's all very good. So, yeah, why should one become purified and not just enjoy your wealth and education and beauty, good birth? ¿No? ¿Por qué purificarse de eso? Y no simplemente disfrutar de la riqueza, de la educación, de la aristocracia, o buen nacimiento y belleza. It's temporary, it's temporal, Después trae frustración. but one may think, okay, but as long as it lasts, let me enjoy it. ¿No? Uno puede decir que sí, vale, es temporal, pero mientras dure, déjame que lo disfruto. That's the philosophy generally people have, ¿no? So, por lo general es la filosofía. Even if they're aware it's only lasting for a few years, but let me, to the maximum, these years, enjoy it. A lo mejor soy consciente que sí, son unos cuantos años, pero ese tiempo que dure, pues déjame disfrutarlo. So that's basically, that is the philosophy. So this is, why is this problematic? Because a person who thinks like that, no entiende realmente cuál es su verdadero interés. O sea, ¿cuál es el problema con eso? Es una persona que piensa así, no sabe realmente cuál es su verdadero. Did I say this in English? No. Spanish. No. So a person who thinks like that, they don't know what is their real interest. Self-interest, interés personal, o propio interés. So therefore, Prahlad Maharaj, he said, por lo tanto dice Prahlad Maharaj, Nate vidu svartagatim hi Vishnu. Nate vidu, ellos, they don't know, la gente en general, no? People in general don't know. Sva-arta, what is your real interest? Sva-arta, ¿cuál es tu verdadero interés? That it is Krishna, Vishnu. And why is that? ¿Y por qué es eso? So then we have to understand basic philosophy. Entonces hay que entender un poco filosofía básica. Like Krishna says in Bhagavad Gita, Mama Vaiksha Jiva Loka Jiva Bhuta Sanatana. All the living entities, they are my parts, integral parts, angsha. Just like the hand is part of the body. Que todas las entidades vivientes, dice, son mis partes, como la mano que es parte del cuerpo. That's a natural position. Es una posición natural. That is, so, because if we look at our nature, although we may say, okay, let me just enjoy whatever time it is, when time is up and we have to give up this enjoyable situation, we are lamenting, we are miserable, we are suffering. O sea, uno puede decir, vale, déjame disfrutarlo mientras se pueda y tal, pero cuando llega el momento, cuando se termina, se acaba el tiempo, entonces nos lamentamos. No nos gusta que se termine. Estamos sufriendo. So there may be different causes that this will not continue. It's working. Thank you. Okay, I'm good. So where did I stop? Now, who has a good memory? The guy lost everything.
not only that, he has debt. After winning 100 million euros, he lost the 100 million and now he's in debt for 50 million. Or even 5 million. It's too much. Then you commit suicide. So that's the end of the story. Entonces, el hombre no solamente pierde los 100 millones, está en deuda. A lo mejor 50 millones, quizás 5 solamente, pero suficiente para, ¿no?, cometer suicidio. So, the point is that's, we said, somebody may be able to enjoy it only for some period in his life and he loses. Or if not, if yes, it's all your life, you're a rich man, you're born in a rich family, you inherit the wealth, you make it even more, but then you have to die and you lose everything, ¿no? O sea, vamos a suponer otra vez lo otro, que no ninguna mala inversión, ya naces en una familia de dinero, ya eres millonario cuando naces, luego aumentas la riqueza aún más, pero al final, en el momento de la muerte, te quedas sin nada. So whoever thinks that it's okay, that's all there is in ignorance, ¿no? Alguien que piensa que eso es todo lo que hay y no hay nada más, es en ignorancia. Life is eternal, ¿no? La vida es eterna, we are eternal, nosotros somos eternos, and therefore any of these things which are temporary or only last for a short period of time is not our real interest, ¿no? Y por lo tanto, si somos eternos, la vida es eterna, esas cosas que son temporales no son nuestro verdadero interés. Prahlad Maharaj says, Durashaya ye bahya artamanina. People are looking for external things that they think, oh, this is my interest, this is what I want, ¿no? Prahlad Maharaj dice que la gente mira a las cosas externas. Eso es lo que quiero, eso es lo que me va a dar satisfacción, ¿no? I will get satisfaction from getting them. So, no, the person who has real knowledge, he knows that real interest is to establish or be conscious of our relationship with Krishna. La persona que sabe o que tiene verdadero conocimiento entiende que el verdadero interés es establecer y vivir en la relación con Krishna, because we are part and parcels, como somos sus partes integrales. So because in the material world we are identifying with the body and all the false prestige that comes with it, the whole practice of yoga is to purify this. Y como en el mundo material nos identificamos con el cuerpo y con todo lo que conlleva, todo el sistema de yoga es para purificar esa conciencia, to get this consciousness purified. So that's what it's all about. Eso es de que se trata. For example, Rishabdev, who was a king, and he had 100 sons. One of them was Bharat Maharaj. Como Rishabdev era un rey, tenía 100 hijos, y uno de ellos era el Bharat Maharaj. So he gave his instructions. We find them, we can go. So I don't have to speculate. 5th canto, 5th chapter, very famous chapter. Prabhupada very often quotes this, the instructions of Rishabdev to his sons. ¿No? En el quinto canto, a ver, vamos al quinto canto. Ahí Rishabdev instruye a sus hijos. Unas instrucciones muy importantes. Srila Prabhupada muchas veces las cita. Vamos al quinto canto, capítulo quinto, 5th canto, 5th chapter, 1st verse. I just heard those lectures. El primer verso, acabo de escuchar classes. Prabhupada, at least there were like 10 classes
at different times, in different years, all about the first verse. No había como 10 o más clases en diferentes años, sobre todo sobre el primer verso. So, 5:1. Rishabdev Uvacha, el señor Rishabdev dice, Nayam deho deha bhajam nriloke. Okay, let's see. I just got the wrong chapter here. Kashtan kaman arhate vidbujam ye tapodivyam putraka yena sattvam shudyed yasmat brahmat saukyam tvanantam. Which means, so he's addressing his sons, se dirige a sus hijos. My dear boys, of all the living entities who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. Strong words. El señor Rishabdev dijo a sus hijos, mis queridos muchachos, de todas las entidades vivientes que han aceptado cuerpos materiales en este mundo, aquella que ha recibido esta forma humana no debe trabajar arduamente día y noche simplemente para complacer los sentidos, lo cual pueden conseguir incluso los perros y los cerdos que comen excremento. One should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. Debéis ocuparos en penitencias y austeridades para alcanzar la divina posición del servicio devocional. By such activities, one's heart is purified. Con esas actividades el corazón se purifica. And when one attains this position, he attains eternal, blissful life, which is transcendental to material happiness and which continues forever. Con estas actividades el corazón se purifica y al llegar a esa posición se alcanza una vida eterna y bienaventurada, trascendental a la felicidad material y que continúa para siempre. Basically, this verse says everything, ¿no? Básicamente ese verso lo dice todo. So this, what is called kashtan kama, ordinary sense gratification, lo que se llama es como la complacencia de los sentidos. We should understand this. Every living entity, doesn't matter what body they have, they get this in one form or another, ¿no? Cualquier entidad viviente, no importa qué cuerpo que tenga, puede obtener eso de una u otra manera. If you're a dog, depends what type of dog. Normally, then you eat some bone, some flesh or something. And if you're very fortunate, you eat apples and salad. Normally they don't. They will not accept this. Si uno es un perro, normalmente un hueso, ¿no? Algún carne o algo. Y si es un perro afortunado, como este que tenemos aquí, pues se come manzana y lechuga. Normally they don't. No, normalmente no lo aceptan. Especially here, we have dogs and hogs in that verse. Tenemos ahí perros y cerdos, no perros. In India, I mean, here we don't see this. The hogs, they actually eat stool, ¿no? Realmente comen excremento en la India, los cerdos. Aquí quizás no lo vemos, pues no. And they like it, of course. It's not that they are forced because there's nothing else to eat, ¿no? No es como están forzados porque no hay otra cosa para comer. It's just their
body is made in such a way that their tongue and their nose, when there's stool, they become attracted. Right? Yeah. You can, if you go to India, you can see it. ¿No? O sea, ellos cuando están ahí, su nariz, su lengua, todo está de una manera que cuando hay excremento, especialmente fresco, especially when it's just recently produced, it's still fresh. This is for them, it's like a feast, ¿no? Es como una fiesta. Se acerca. This is the best since a whole week. No, lo mejor es hace una semana que no he tenido uno tan grande. Yes, we're going to get into it because this is very important. Es muy importante porque, o sea, la naturaleza material, según las gunas, las modalidades, te da un, como se dice, un abanico de sentidos, a whole set of senses, according to the material modes of nature. And everybody is different, even amongst human beings. Why there's different tastes, ¿no? Incluso entre los seres humanos, porque hay diferentes sabores. Somebody likes whatever, a certain type of food. It's his, favorite dish. ¿No? A alguien le gusta un plato especial y es su favorito. Another person, how can you eat something like this? ¿No? Otro va a decir, ¿cómo puedes comer una cosa así? And that person, maybe he's a vegan, then he likes a certain other type, and the other person, this is impossible, no? Jamás comería una cosa así, no? And never would eat something like that. So the hog, he really likes stool. And if you would present to him a plate of nice halava, Prabhupada always gives that example, and it's very appropriate. We all know halava, and probably all of us like it. Tomorrow we may try halava. When is Govardhan? Tomorrow? After tomorrow. The day after tomorrow. So we're definitely going to have halava on Govardhan Puja. So It's tomorrow. is tomorrow? Yes. In Santiago, in the temple, it's tomorrow. So we'll find out. I think it's the 28th. So what is today? 27th, 28th. Yeah. So that's tomorrow. Oh, sorpresa. We're not prepared. Yo tenía uno que Maybe- decía 29. No, 28. 28. Anyway, I can check it. So anyway, halava, let's say we like this, or even ice cream. Probably that nobody will deny. We all like ice cream, right? Todo el mundo le gusta el helado. So you present this to the hog, and he will go and sniff it, and he will turn away. He will not like it. ¿No? O sea, el cerdo se va a acercar al plato, halava o helado, lo que sea, tu favorito, y lo va a oler y no le va a gustar y se va a dar la vuelta. So, like a dog normally would do this, you offer an apple to a dog, they will go, and they have no interest. ¿No? Un perro normalmente le ofreces una manzana, no, lo va a oler y no me interesa porque a mí me gusta otra cosa. So, when one is in that position, that one is attracted to sense pleasure of this hog-type nature, then you have a problem. ¿No? Cuando uno está en esa posición que le gustan placeres tipo cerdo, hay un problema. What is the problem? That because of this attraction, if that is not changed during your lifetime, at the end of the life, you will maintain this type of attraction and you'll get another body to continue to get this type of pleasure. ¿No? Si uno no cambia durante la vida, entonces cuando llega al final de la vida, uno va
tener un cuerpo próximo que va a facilitar tipo de placer como este. So therefore, Rishabdev, he recommends purification, tapodivyam, tapasya. Por lo tanto, Rishabdev recomienda purificación, que es tapasya, to change the taste, ¿no? Cambiar el sabor, o el gusto, más bien. And if the heart is purified, then the taste changes. ¿No? Cuando el corazón se purifica, el gusto cambia. Then you will lose attraction for things like stool, if that is an attraction, or if it's on the human platform, Kentucky Fried Chicken, yeah, or McDonald's, the super burger. O sea, en la vida humana, eso quiere decir que si el corazón se purifica, uno pierde el gusto, el interés por cosas como el pollo asado o triple burger in McDonald's. Or you can apply to any other type of pleasure that one, or whiskey drinking or whatever, smoking pot or whatever you want, cocaine, so many things we enjoy. Uno pierde el interés por esas cosas que por lo general es muy atractivo para la gente, como beber whisky o comer esto, lo otro y fumar, no sé qué. It's not, if the heart actually becomes purified, it's not that one represses the taste. Actually, I like it, but I shouldn't because for whatever reason. No es como cuando el corazón se purifica, no es que uno tiene que reprimirse y abstenerse de comer algo que en realidad le gustaría mucho. So, and we have practical experience, all of us, I hope, I think. Before coming to Krishna consciousness, I don't want to ask what was your favorite dish. No, antes de venir a la conciencia de Krishna, no quiero preguntar a cada uno cuál era su plato favorito. Varios. Varios. Yeah. So maybe somebody was born, if you're younger, in a family that already is vegetarian or had some higher level, but generally in Western countries, practically 90+%, at least my generation, nobody was vegetarian. It just didn't exist. Maybe some crazy whoever in a mountain somewhere, 1 in a million. Nowadays it's different. Yeah? But in the old days, no, it didn't exist. So that was 50 years ago. Now, I had some favorite dishes. We don't want to get into the details. If it's now presented, do I feel attraction for it? No. It has changed. So that's practical. It's not that, I look at it, que bueno. This is so good, but no, I can't do this, otherwise I go to hell. Pero no lo puedo ni mirar si no me voy al infierno. No, it's not like that. No es así. So that can be applied to any type of what we would call inferior taste. ¿No? Y eso se puede aplicar a cualquier gusto inferior. Lo podemos llamar así. So it's just a matter of doing this whole practice. Therefore, kings, so they don't get too much entangled until the end of life in this palace life and all the enjoyment that comes with it, and palace life. I mean, it's like in France, Versailles. This whole setup. It's just a big illusion. And so they become conscious of it, and so they voluntarily go to the forest. They just give it up. Entonces los reyes, esos reyes santos, ven que no quiero estar en esa situación de una vida de palacio, como en Versailles, en Francia, que
ser completamente absortos en el disfrute de esas cosas externas hasta el fin de la vida. No, voluntariamente se retiran y se van al bosque para practicar tapasya, austeridad, la palabra es tapasya, tapodivyam, para purificar el corazón y llegar a, ¿cómo se dice? Detach, to desapegarse de esas cosas en el mundo material. Yes, to become detached from these things in the material world. And then when the end of life comes, one's mind, if it's purified, and can think of Krishna. And then you don't take another birth and don't get another material body. Entonces cuando eso pasa, que el corazón se purifica, la mente, la conciencia se puede fijar en Krishna y no vamos a volver a nacer y no vamos a tener otro cuerpo material. So that's basically the idea. So therefore, Narada Muni, when he sees Manigriva in Nalakuvara in this position of complete illusion, which means you're going to get one body after another, he curses them to lose everything, to actually become trees. So that's a benediction. ¿No? Cuando Narada Muni ve a esos dos hijos de Kuvera en esa posición donde si uno vive así, el futuro es pues más cuerpos materiales, los maldice para que se vuelvan árboles y luego ya Krishna los derrumba y se salvan. O sea, la idea que uno llega a ser en una situación de pobreza, actually it is, as it was explained, favorable in many ways, ¿no? Como se explicó, esa situación de pobreza puede ser una ventaja, algo favorable en muchos casos. Now, the other side is if one is able to use wealth or education or whatever one may have, talents, in Krishna's service, then there's no need really for poverty. Por otro lado, si alguien es capaz de usar la riqueza o la educación o un talento en el servicio de Krishna, no hace falta que se vuelva pobre. But Krishna says, Yasyaham anugrishyami harishye tatanam shanai. If I favor somebody, then I'll take away all his possessions. And then he has no other shelter, no other remedy than to surrender unto me. Krishna dice, cuando yo favorezco a alguien, le quito todas sus propiedades para que no tenga otro remedio, otro refugio para poder rendirse a mí. That's the case if somebody is attached and becomes bewildered and cannot make good use of his riches. Eso pasa cuando alguien no es capacitado, no sabe cómo usar las cosas en el servicio de Krishna. And it only happens if somebody has surrendered at one point in life and actually wants to be a devotee. Otherwise, Krishna will just let you go and you can be rich for whatever and then go to hell. Y eso solamente pasa si alguien realmente se ha rendido alguna vez en su vida, quiere ser devoto, y Krishna ve que se está enredando, le voy a quitar todo. Si no, te deja, como a muchas personas pueden disfrutar de sus riquezas hasta que se mueran. Eso no es problema. O sea, no es que ese favor, es por eso dice, si yo favorezco a alguien, le quito todo. Si no, se lo dejo. Y no pasa nada. Uno simplemente disfruta hasta que el final de su tiempo. ¿Verdad? So therefore he says, only if I favor somebody, I do this. Otherwise, it just lets you live your life as you wish, and then you take the consequences, take another body. Okay. Any questions or comments? ¿Algún comentario? Una pregunta? ¿Cómo no? Indureka. How austerity change taste? How do they change taste? ¿Cómo la austeridad, o sea, cómo funciona que austeridades cambian el gusto?
the point is purification. ¿No? El punto es la purificación. And when it says, or when we speak about the heart becomes purified, ¿no? Cuando decimos o hablamos que el corazón se purifica, what does it mean? ¿No? ¿Qué significa? As it is said in Chaitanya Charitamrita, Nitya Siddha Krishna Prema Saryakavu Noi Shravanari Shuddha Chitte Koraya Udoi. This love for Krishna, or let's say even taste for transcendental spiritual things, is eternally in the heart. O sea, la conciencia de Krishna, amor por Krishna, o el gusto por lo espiritual, las cosas en relación con Krishna, se encuentran en el corazón. Eternally, eternamente y en un estado perfecto. But it's covered, pero está cubierto. Just like the sun is covered when there's clouds, ¿no? Como el sol está cubierto cuando hay nubes. And there's different types of clouds. If they're very dense, like in Moscow or in Germany or now, no, this time of the year, no sun all day long. It's so dark in Sweden, then you have to turn on lights during all the day long. ¿No? A veces cuando hay tantas nubes intensas en el norte de Europa, esa época del año, hasta durante el día tienen que encender las luces porque no hay sol y está todo muy oscuro. So if the heart is covered by this type of clouds, then we don't know who we are. We have no idea about the Supreme Lord. We don't know our relationship. We don't know anything. We are just in darkness. ¿No? Si el corazón está cubierto con nubes de ese tipo, estamos ignorantes de nuestra propia identidad, de la identidad del Señor Supremo, de nuestra relación, cualquier cosa en realidad. So the whole process of purification is to take out these clouds, take away, chase away the clouds so the sun shines. So todo el proceso de purificación es que uno aparta las nubes para que brilla el sol. And then if the sun shines, then the taste changes. ¿No? Si el sol brilla, el gusto cambia. And the whole, actually, you can experience here, if after, 1 week of only clouds, you become a little depressed. As soon as the sun comes out, the whole mind becomes clarified. ¿No? Uno experimenta eso también cuando uno está una semana sin sol, con unas nubes así de densas y todo muy feo, ¿no? Ya es feo. Y finalmente sale el sol, pues la mente se despierta, se ilumina, se clarifica. So when we say the taste for transcendence, let's put it this way, ¿no? El sabor por la trascendencia. It's a natural quality of the soul, ¿no? Es una cualidad natural del alma. Therefore it says, nasado kabya noi. It's not something you learn or you can practice. Taste, you cannot practice taste. It just comes out naturally. ¿No? Uno no puede aprender o practicar tener un sabor. Es algo que naturalmente se despierta. So this higher taste, or let's say spiritual taste, it's the nature of the soul. It's in the heart. But when it's covered, then it can become the taste of a hog for stool. ¿No? So el gusto superior o el gusto por la trascendencia es naturalmente en el corazón, pero cuando está completamente cubierto puede degradarse a un tipo de gusto que es incluso para el excremento, como en el caso del cerdo. Or so many other types of tastes, rajasic, tamasic, even sattvic, different types of nature, different types of tastes. 8,400,000 bodies. Why? 8,400,000 types of tastes. Let's say, put it this way. ¿Por qué 8,400,000 tipos de cuerpos? Pues 8,400,000 tipos de gustos. Cada cuerpo tiene su gusto y por eso tú puedes elegir, me gustaría ahora, sí, me gustaría volar o nadar como un delfín o volar como un águila, ¿no? I'd like to fly like a bird, like an eagle. Or I like to swim like a dolphin.
No problem, no hay problema. Tenemos un cuerpo justo para ti. ¿No? We just have a body just right for you. So that's different types of clouds in the heart. ¿No? Esos son diferentes tipos de nubes en el corazón. So the whole thing is tapodivyam putraka yena sattvam shudyet brahmasaukyam tvanantam. Brahmasaukyam, brahmasukha. It's spiritual happiness, which is anantam. It's unlimited, sin límite. That's the difference. Material happiness means maya sukha anta. It has a beginning and an end. ¿No? La felicidad material, maya sukha, tiene un principio y un fin. Therefore, Bhagavad Gita, Krishna says, those who are wise, they don't go for that. They know this is only for one little period of time. So why waste time to try for that? ¿No? O sea, ellos saben, Krishna dice en Bhagavad Gita, los sabios, las personas sabias, no van en pos de eso. Ellos saben que esto simplemente es un breve periodo de tiempo porque voy a poner mi energía, mi tiempo en alcanzar algo que en cualquier momento se pierde. Anytime it gets lost. So why should I take all my energy, all my time to get something which will be lost anyway? I can't understand the idea. If austerity must purify heart, why we often can see examples how great sages, like for instance, Gauravani, why austerity become made their hearts so like stone. That's a good question. And because of pravidness, and why pravidness yes, not... yes. So la pregunta es, ¿por qué vemos, si austeridad purifica el corazón, que grandes sabios, como por ejemplo Gauravani, no muestran esa purificación, sino más bien se vuelven orgullosos o, bueno, no es como parece que lo que se dice aquí. Therefore you have to, be careful what is the expression Rishabdev uses. ¿No? Tenemos que ser atentos a qué expresión utiliza Rishabdeva. He doesn't say just tapasya, tapodivyam, spiritual tapasya, transcendental tapasya, not the yogi type tapasya. Yeah, because that may make your heart hard and proud and all that. But spiritual tapodivyam, no. That actually purifies the heart. So hay una diferencia entre la tapasya común que practica el yogi y la tapasya espiritual que recomienda Rishabdev. So el resultado es diferente, es distinto. And we cannot even, the tapasya yogis, real yogis perform, we cannot even think of it. It's so difficult. But it makes you hard-hearted, maybe, and proud, could be. So it's not recommended. ¿No? O sea, la tapasya del yogi son a veces tan severas que no podemos ni imaginarlos. And it's actually Krishna talks about it in Bhagavad Gita. There's tapasya in tamaguna, rajaguna, sattvaguna. So the tamasic type of tapasya is actually like hurting your body, which is not yours. It's almost criminal activity. ¿No? Krishna habla en la Bhagavad Gita de 3 tipos de tapasya, en tamas, en rajas y en sattva. Y la tapasya tamásica produce, ¿cómo se dice? Dolor, dolor al cuerpo, y no es nada recomendada. O sea, es como, sí, hay tapasyas que yogis en verano se ponen bajo el sol, sin sombra, y encender fuegos alrededor. Ya está bien, 40 grados de sol y ahora unos cuantos fuegos. Solamente yo no soy el cuerpo. Para trascender ese concepto corporal, eso es su tipo de tapasya, en algunos casos, ¿no?
So some yogis that do this heavy type of tapasya in the middle of the summer sun, 40 degrees, sit down without shade, and then puts fire around. So you really have hot yoga. The hot yoga is becoming popular nowadays also. This is yoga del calor. So they make you sweat, and this is yoga. So probably they'll read this somewhere. Yogi, he sits down under the sun and puts fire around, and then you become enlightened. So let's have hot yoga. Algunas personas mejor han leído que el yogi hace eso. Sí, y muy caro, cobran muy caro las sesiones. So you are suffering and you pay for it. ¿No? Estás sufriendo y pagas encima por ello. So that's for people who are stupid, who have no idea what is yoga. ¿No? Eso para gente necia, que estúpida, que no sabe lo que es yoga. Anyway, so tapasya, there's different type of tapasya. Not the Durvasa Muni or ordinary yogi tapasya, sino tapodivyam. Eso es importante. So, anything else? Tapasya. Let's hear it. Vamos a ver. Te dijo que al purificarse uno después... Yo no lo digo, yo he leído lo que dice. Sí. Que después ya no va a recibir más cuerpo físico y se va. Bueno, si la conciencia se purifica, sí, es así. Y hace poco leí en un comentario Srila Prabhupada en el 8º canto, creo. No me acuerdo bien, pero él está explicando sobre Jaya Vijaya, que después de 3 vidas que ellos aceptaron, ¿no? De demonios, de vida demoníaca, ellos no volvieron a Vaikuntha, sino él dice que volvieron a Brahmayoti. Pero, ¿cómo? Eso no lo he escuchado nunca. Yo guardé el link en Pues database. a ver dónde está. Vamos a ver el contexto y cómo... Mañana, entonces. Eso, mañana. Sí, porque él dice que ellos volvieron a... Porque él está explicando que Brahma Sayuja, y que después normalmente las almas vuelven, él explica en ese contexto, vuelve a la tierra, digamos, para hacer actividades altruistas, humanistas, etc. O sea, 8º canto. Это 8 песня. Pero si pone Brahma Sayuja, a lo mejor va a salir... Bueno, estoy con... Sí, bueno, Jai sí. Vijaya, ¿no? Jaya Vijaya, Brahma Sayuja. Ok. Y... Sayuja. 0. Este momento 0. Nada, ninguna. Solamente Jai, también 0. en un comentario Bueno, él vale. explica eso. Sayuja no sale en ninguna parte en el 8º canto. Quizás no 8º. Ah, Porque yo probablemente puse algunas palabras clave, pero si pone no. simplemente pero era Bhagavatam. Bueno, Bhagavatam me va a salir Sí. cientos de citas. Bueno, tú... Sí, yo Hiranyaksha se fundió en su ayuyam. Eso es otra cosa, ¿no? Jai Vijaya, cuando ya después de terminar... Claro, cuando ellos cumplieron, él dice, cuando cumplieron las 3 vidas... Bueno, sea lo que sea. Sí, voy a buscar. Vamos a ver. Yo lo guardé. Ok, algo más simple, si no terminamos aquí. That's it. Ok, Srila Prabhupada ki jai, Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Gaunitai Gauravani ki jai, Hare Krishna. Jai.